సన్షైన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ మనం ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ కంట్రీకి వచ్చిన అందరము మన వర్క్లో, మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో, మన స్టడీస్లో చాలా బిజీగా ఉంటాము. అలాగే బాగా రాణిస్తున్నాము. కానీ మనందరిలో ఏదో ఒక హిడెన్ టాలెంట్ ఉంటుంది. అలాంటి హిడెన్ టాలెంట్ని మనం ఈ వేదిక ద్వారా మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అలాంటి ఒక వ్యక్తి రాధికా మధుసూదన్ గారు. తను సైంటిస్టే కాకుండా సంగీత గురువు కూడా. అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతరూపం పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమా. మీరు ఏ రకమైన పాటలు పాడతారండి? భక్తి పాటలు పాడతారా, లేదంటే సినిమా పాటలు కూడా పాడతారా? So I sing all kinds of music, all kinds of songs, Carnatic classical songs, devotional songs, Kannada Bhavagite, which are basically songs written by famous poets and then which have been set to music, set to different tunes. And I sing folk songs, and as everyone, I also sing. I also like humming movie songs. So yes, so there is no distinction. There is no. There is nothing like I like this more and I like that less. So it's all the same. It's all the tune. It's all the frequency and the vibrations that are around you. మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రభావితం చేశారండి మీ సంగీత ప్రయాణంలో? మీ అమ్మమ్మ గారు కాకుండా ప్రొఫెషనల్ సింగర్స్ కానీ, లైక్ ఎనీ మూవీ సింగర్స్ కానీ, లేదంటే ఆధ్యాత్మికంగా పాటలు పాడేవాళ్ళు. హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ మోర్ ఇన్? Other than my grandmother, there have been n number of people in various fields of music, be it in movies or be it in the traditional Hindustani or the Carnatic style of music. So I can't pick and choose just one person, but it's been like there are any number of people, like anybody who sings from their heart has always touched me. There are many Bhavagites, but one of the most, one of the very interesting and very nice Bhavagite that has touched me in various ways is written by Sri Gopal Krishna Adiga, a very famous Kannada poet, and it goes something like this. ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು, ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವೋ ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು, ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು. So this song can be interpreted in very many different ways. So it basically says, what is it that is pulling you away from the present? Yava Mohana Murali Karetu. What is that song, the flute song that is taking you away from here? Yava Mohana Murali Karetu Dura Tirake Ninnanu. To a very different world, to a very different destination, to a very different coast. Yava Brindavanavu Seleyitu Ninna Mannina Kannanu. Yava Brindavana. Brindavana is a beautiful garden. What is that beautiful garden which is drawing you? ఓకే, మీ ప్యాషన్ గురించి, మీ భావం గురించి, సంగీతంలో ఉన్న భాష, లిరిక్స్ అర్థం చేసుకోవడం కానీ మీరు మెన్షన్ చేశారు. సో అది మన యంగర్ జనరేషన్కి ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతుందండి? Yeah, so as I see it, the younger generation is very smart these days. They're born for the internet, and it's
when I don't think that music is being lost to the younger generation. In fact, there are very many music teachers who teach it with so much of dedication that the younger generation is actually able to grasp. There are many younger people, children who are able to sing so well, and they're so talented. And I mean, if you see the talent shows on TV, you will know how much of talent there is and how much more there is hidden. So I definitely don't think that it is not being passed on in the right way. But as parents, I think the one of the important duties of a parent is to actually see to it that it is not lost and the child is not kind of distracted from actually the core values. The word you mentioned, as in the core value of the music itself, has to be taught. Correct. And later on దాని గురించి మనం వివరిస్తూ అలాగే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇన్ ద మ్యూజిక్ they can aspire much more in that అని చెప్తున్నారు. Exactly. జానపద గీతాల ప్రాముఖ్యత గురించి మాకు ఒకసారి వివరిస్తారా? So Janapada Gita is basically folk songs which have originated as a part of the civilizations. They have their own beats, they have their own charm to them, and basically they are sung in rural areas and in communities, and they are dedicated to very many different things, either to Mother Nature or to the god or the goddesses presiding over the village or the gramam. Or it can be a love song, or it can be anything. So it has a very nice beat to it. Jai kai jai patre hipali lavang done, jai kai jai patre hipali lavang done, katti hogo seragige nallari jana katti hogo seragige, tandana tanandano ತಾನಂದನೋ ತಂದಾನ ತಾನಂದನೋ ತಂದಾನ ತಾನಂದನೋ ತಾನಂದನೋ ತಂದಾನ ತಾನಂದನೋ. So you see, there's so much of energy, there's so much of beat in that. Yeah, very nice. తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకి సంగీతంలో చేర్పించాలన్నా, లేదంటే వాళ్ళ పిల్లలు సంగీతం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే మెయిన్గా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి? Okay. It's not always easy to recognize a talent within a child, especially if the parents are not musically inclined, and sometimes they can be missed. So it's what I would suggest to parents is just to keep a lookout for the child's natural proclivity or interest towards music. If the child is dancing maybe to some music, or if the child is paying a lot of attention to kind of any kind of music, or even in school, if the child is able to perform or is selected for something, that is where the encouragement from the parents should come, and then to guide them and to channelize the child's interest in the correct way. So it's not easy always, and one thing, it's just not for music, but it's for anything, that the parents should not be forcing the child into something. తల్లిదండ్రులందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఈ కంట్రీలో పిల్లలందరూ కూడా వివిధ రంగాల్లో చాలా బాగా రాణిస్తున్నారు. కాకపోతే మీరు ఇంకా మీ పిల్లలలో ఏదైనా టాలెంట్ దాగి ఉంటే గనక మీరు గమనించి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని చూసుకొని, వాళ్ళకి మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్టా, డాన్స్ ఇంట్రెస్టా, లేదంటే ఇంకేదైనా ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక మంచి గురువుని చూసి వాళ్ళ దగ్గర చేర్పించండి. గురువు యొక్క నాలెడ్జ్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కలిస్తే బాగా రాణిస్తారు. క్లాసికల్ మ్యూజిక్కి మరియు సినిమా పాటలకి సంబంధం ఏంటండి? లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అండ్ అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి, క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా సినిమా పాటలు పాడారు. సో దాని గురించి మీరు వివరిస్తారా? So everything is based on the Saptaswaras. So just the way that it is sung and the way it is presented is what makes a movie song, and
core classical song to whatever it is. But everything, all the songs, movie songs, are definitely based on the ragas that have been laid out. ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ದರುಶನ ಕೋರಿ ನಾನೆಂದೇ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು రామ. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్. మీరు మంచి వర్సటైల్ సింగర్ అని మాకు తెలుస్తుందండి. మ్యూజిక్లో ఉన్న వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సింగింగ్ వాటి గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారా? అలాగే ఒక్కో పాట వాటి గురించి. షూర్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ categories of music, and with each of them has their own charm and flavor to it, and it brings in a lot of joy. For example, a bhakti gita, which is a devotional song that brings out the devotion, or that brings out the spirit of oneness with the Lord Almighty, or the cosmic energy. దయామయీ శారదా, దయామయీ శారదా, మాం పాహి భయాపహారిణి, సదా స్మితవదని దయామయీ శారదా. Movie songs. I usually like old Hindi songs, so this is one of my all-time favorites. होले होले साजना धीरे धीरे बालमा, ओ हो आहा हा हा, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे. So see, each of this different type of music brings in a different type of joy in your heart, brings in a different type of emotion within yourself. For example, there are shlokas which can also be sung in the form of song. For example, Shriman Venkatanathāryah Kavitarkika Kesari वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. नमपन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पाद मङ्गलाय गरुत्मते. गरुडमखिलवेदनीरादिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठ वैकुण्ठपीठीकृतस्कन्दमीडे स्वनीडागति प्रीत रुद्रासु कीर्ति स्थनाभोगगाढोपगूढा स्फुरत्कण्टकव्रात वेदव्यथा वेपमान द्विजिह्वादिपाकल्प विस्पार्यमाण स्फटावाटिका रत्नरोचिच्छटा राजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम्. So you see, each of the piece has its own charm, has its own different kind of a feel that it gives to both the singer as well as to the one who's listening. Very beautiful. చాలా బాగా పాడారు. యాజ్ ఎ ట్రైన్ సింగర్ మీ గోల్ ఏంటండి? Definitely, I would like to pass on my knowledge to whoever is interested in all the different categories of music that I know. So it's just a grain of sand in a big ocean. Is what probably not even that I have learned so far. But whatever little that I have learned, I would definitely like to teach it to the next generation. So I'll be more than happy to teach children and adults, whoever want to learn music. I'll be more than happy to teach them. చాలా బాగా పాడారండి. మీరు చాలా గొప్ప వర్సటైల్ సింగర్. మీరు మాకు మ్యూజిక్లో ఉన్న వేరియస్ కేటగిరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, అలాగే వాటిని పాడారు.
మీరు రావటం, మీరు ఇక్కడ మా కమ్యూనిటీలో ఉండటం మా అదృష్టం అండి. మీరు ఇవాళ పాడినందుకు, మీ ఇంటర్వ్యూ చూసి మా ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ కలిగినా ముందుకు వచ్చి, ఏ ఏజ్ అయినా పర్వాలేదు, మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్తో ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి గురువుల దగ్గర నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. కెనడాలోని కాల్గరీ నగరంలో నవంబర్ 11వ తేదీ నాడు తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ కాల్గరీ టాక్ ఆధ్వర్యంలో కాల్గరీలోని తెలుగువారందరూ ఎంతో ఘనముగా దీపావళి పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ ఉత్సవములో 800 పైన మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. భారతీయ సంస్కృతిని చాటుతూ ముద్దు ముద్దు చిన్నారుల ఫ్యాషన్ షో, తెలుగు మెలోడీ మెడ్లీ పాటల గానామృతం, ఎంతో మంది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దల వరకు అద్భుతమైన నృత్య ప్రదర్శనలు మరియు 35 మంది సభ్యులు కలిసి నటించిన క్షీరసాగర మథనం నాటిక ప్రదర్శనతో ఈ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ కాల్గరీ వారు వివిధ రకాల వంటలతో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమమును విజయవంతంగా నిర్వహించుటలో కమిటీ సభ్యులు రమేష్ పేరి, సందీప్ దరిపల్లి, వెంకట్ చిత్రాల, ఉషా గోరంట్ల, రాగిణి టెంటు, దివ్య మల్లవరపు మరియు ఎంతో మంది తెలుగు కమ్యూనిటీ వాలంటీర్లు 3 నెలల పాటు శ్రమించారు. ఎన్నో రంగాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన రియల్టర్స్, వ్యాపారులు, బ్యాంక్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావటంలో భాగస్వాములు అయ్యారు. 2 గంటల పాటు డీజేతో సభ్యులందరూ తెలుగు పాటలకు డాన్స్ చేశారు. ఎంతో వైభవంగా తెలుగు వారందరూ కలిసి దీపావళి సంబరాలను జరుపుకున్నారు.